Now we are going to learn about the most important and most interesting topic, that is domain name system. So DNS is a host name to IP address translation service. ഒരു IP address translation serviceൻ്റെ ഒരു host name ആണ് DNS എന്ന് വെച്ചാൽ. It converts the names we type in our web browser. For example, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം LDR classes.com ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, in our web browser, the address bar, a web browser address bar, to the IP address of the web servers hosting those sites. ആ സൈറ്റ്സിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ് സെർവേഴ്സിൻ്റെ IP അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും names. Okay, helps to resolve the domain name to numeric addresses. അങ്ങനെ domain namesനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് numeric addresses ആക്കും. Domain names are alphanumeric names for IP addresses. So alphanumeric names are for IP addresses. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ neon.csvirginia.edu, www.google.com അതിൻ്റെ ഒക്കെ IP അഡ്രസ്സാണ് അവിടെ 209.85.225.104. So why do we need DNS? IP address are complex series of numbers, so it is difficult to remember IP address, right? So it's difficult to remember the IP address directly, while it is easy to remember the names of the links www.google.com അതിൻ്റെയൊക്കെ നെയിം ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ IP address ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ very hard. So IP address are not static and may change dynamically. അത് മാത്രമല്ല IP address ചില സമയത്ത് ചേഞ്ച് ആവും, ചില സമയത്ത് static അല്ല എന്തായാലും. So a mapping is required which maps domain names to the IP address of the web servers. So what is the history of DNS? In the beginning, there was the host.txt, a file containing the names and address of all the hosts in the network. എല്ലാ ഹോസ്റ്റിൻ്റെയും നെയിംസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, നെയിംസും അഡ്രസ്സും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തൊരു ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റിയും ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൈസ് ഒത്തിരി വേണം അല്ലേ. വിത്ത് ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ്, ദി സൈസ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഫയൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. ദിസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ട്രാഫിക് ഓർ ഡൗൺലോഡിംഗ് ദിസ് ഫയൽ. To solve this problem, the DNS system was introduced. Okay, so DNS resolution is a process of resolving a domain name onto an IP address. അല്ലേ, ഒരു യൂസർ പ്രോഗ്രാം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് റിസോൾവർ ആണെങ്കിൽ അത് DNS സെർവറിന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അവിടുന്ന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നു, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയി DNS സെർവറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാലം, ക്യാഷിൽ അവിടെ കിടക്കും. ചിലത് നമ്മളിപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ക്യാഷ് കിടക്കും, വേറൊരാൾ ചെയ്തൊക്കെ ക്യാഷ് കിടക്കും. A user program step 1 is a user presents a name query to a library procedure called the resolver. Resolver looks up on the local domain name cache for a match. If a match is not found, cache found അല്ലെങ്കിൽ DNS server നോക്കും. If no match found, it sends a query to the local DNS server. If a match found, it sends a corresponding IP address. But DNS server looks up the name. If a match found, it returns the corresponding IP address to the resolver. And if no match found, the local DNS server sends a query to a higher level DNS servers. Higher level DNS servers like local DNS server കൊടുക്കും. This process is continued until a result is found. Okay. After receiving a response, the DNS client returns resolution result to the application. So domain name system architecture-ന് domain names ഉണ്ട്, domain name space ഉണ്ട്, name server ഉണ്ട്. So domain name is a symbolic string associated with an IP address. There are several domain names available. Some of them are generic such as com, edu, gov, net. അല്ലേ, com ഒക്കെ വെരി ഫെമിലിയർ ആണല്ലേ. While some country level domain names such as AU, in ZA, US, etc. Okay. Domain namespace. The naming system on which DNS is based is hierarchically and logical tree structure called as domain namespace. So it's like ഒരു ട്രീ പോലെയാണ്, ലോജിക്കൽ ട്രീ ആണ്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡൊമൈൻ നെയിം സ്പേസ് ആണ്. In this design, the names are defined in an inverted tree structure with the root at the top. ടോപ്പിലായിരിക്കും ഏറ്റവും റൂട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ദ ട്രീ ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി 128 levels, level 0 to level 127. In the tree, the domain space tree is divided into generic domains and the country domains. Country domains ഉണ്ടായിരിക്കും, ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമെയിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കോമൊക്കെ എല്ലാ രാജ്യത്തിനും ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ,
പിന്നെ പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രീസിനുള്ള ഡൊമെയിൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഡൊമെയിൻ നെയിം കോം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിസിനസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉപയോഗം നല്ലതാണ് അല്ലേ. കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിസിനസ്സാണ്. എഡ്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ഗോവ് എന്ന് വെച്ചാൽ US ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിയാണ്. INT ഇൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. മിൽ US മിലിറ്ററിയാണ്. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. AU ഓസ്ട്രേലിയ. ഇന്ത്യ. .in നിങ്ങൾ കേൾക്കാറില്ലേ. CL ചിലെ, അങ്ങനെ ഫ്രാൻസ്, പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം, ജപ്പാൻ, സ്പെയിൻ, ജർമ്മനി, കാനഡ, ഹോങ്കോങ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ. അതിന് ഡൊമെയിൻ നെയിംസും ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത നെയിം സെർവർ. Contain the entire DNS database and respond to all queries about it. എല്ലാ എൻറ്റയർ ആയിട്ടുള്ള DNSൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് ഫുൾ നെയിം സെർവേഴ്സിനകത്താണ്. ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ഓൾ ക്യൂരീസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ദിസ് സെർവർ വുഡ് ബി സോ ഓവർലോഡഡ് ആസ് ടു ബി യൂസ്ലെസ്. Furthermore, if ever went down, the entire internet would be crippled. To avoid the problems associated with having only a single source of information, the DNS name system is divided into non-overlapping zones. The server maintains a database called zone file for every zone. One possible way to divide the namespace is shown. Each circle zone contains some part of the tree. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇത് ക്രാഷ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. Each zone is also contained with one or more name servers. These are hosts that holds the database for the zones. Normally, a zone will have one primary name server which gets its information from a file on its disk, and one on secondary name servers which get the information from the primary name servers. Okay.